Good evening. Hello, students. Good evening, Puta Virada. Shall we start the class? Hope you all are ready. So let's start the work. I told you to actually do the first 25 MCQs in 2021 O levels. So it's time to discuss this. Before discussing this, Puta, let me tell you now for grade 10s every month first week. Right? But for grade 11s, Puta, you're getting 2 classes. So even in the next week, we have a class from 8 to 9. හරි? ඉතින් දැන් මේ මම කරන්න යන්නේ ඊළඟ class එකේ වැඩ ටික දැම්මම දීලා ඉන්නම් නැත්නම් මට අමතක වෙනවා. හරි? පුතා for the next class only for grade 11s. හරි? This is only for grade 11s. You're supposed to do MCQs the same paper, rest of the MCQs from 26th to 40th. So let's discuss the answers for these questions in the next class. Only for grade 11. Sorry. 10th later, other class again, next class January first week again. Right, Puta. Now let's start. Now, if you analyze the MCQ paper, Puta, please remember this. Usually you get 16 business studies questions. Palaveni questions dasema business studies වලින් එන්නේ. You know this, but I'm again telling this. Then the rest of the 24 questions are from accounting. Then accounting වලට ටිකක් වෙලා යන්නේ, especially your last MCQs. මේ මෙන්න මෙතන අන්තිම MCQs ටිකට සෑහෙන වෙලාවක් යනවා, especially if you are given the list of account balances and given if you are given the additional information, it takes time. හරි මේ section එකටම සාමාන්‍යයෙන් පැය කාලක් විතර යනවා මේ questions ටික answer කරන්න. ඒ නිසා අපි time management එකත් හොඳට බලන්න ඕනේ MCQ paper එකේ. හරි? Right. Anyhow, what I do now is I explain the answers. හරි? ඉතින් මොන හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් තැනක් තියෙනවා නම් පුතා please message me. If you have any doubt, ask. හරි? සද නැතුව ඉන්න එපා. තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් අහන්න අපෝ කියා දෙනවා. හරි? Right. Now let's start the discussion. Right. Now usually the first question to the 5th question are from a given case. Right? So they say answer the questions 1 to 5 paying attention to the following case. Right? I think the best thing is, Puta, if you're the exam tip, hurry. My exam tip is, if your case is like lengthy, you can, go through the questions. But here we have 5 questions. In that case, I think it's no point of like reading the questions first. But when you go to the second paper, definitely you are given like maximum 2 from one case. In that case, you have to read the questions first. Main case එකෙත් අපි ඊට සමාන දෙයක් කරන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති අපි පස්සේ කතා කරමු. දැන් මේකෙදී ඔයාලට ඕන questions නිකන් glance කරන්න පුළුවන්. Example, if you glance, we see a human need to find. In internal environment factor something. දැන් ඉතින් අර glance කරලා හරියන්නේ නැහැ. කියවනවා නම් හරියටම කියවන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදී කමක් නැහැ පුතා. එක්ක case එක කියවලා එන්න නැත්නම් ප්‍රශ්න කියවලා යන්න. හැබැයි කොහොම හරි ලොකු වෙලාවක් ගන්න එපා. මොකද පුළුවන් තරම් ඉක්මනට MCQ paper එක ඉවර කරන්න ඕනේ. So I always have especially to grade 11s, I have advised you to finish the MCQ paper within 45 minutes. So grade 10s, please remember, we try our best to finish our MCQ paper within 45 minutes. හරි දැන් discussion එකට ඊට වඩා වෙලා යනවා. හරි කොහොම හරි shall we read the case first? Let's read the case first. The best thing is to have a highlight and read this. If we find any key terms or whatever important words, we normally highlight. Right, let's read. An educational program on, it's an educational program. Right? Let's prevent dengue. Or dengue කියන්නේ සිංහලෙන් dengue. හරි? dengue කියලා තමයි කියන්නේ. හරි? Was conducted at Dumbara Mahavidyalaya with the human resources of Dumbara Regional Hospital, Dumbara Police Station, Thrift and Credit Cooperative Society,
Then financial sponsorship of Gamunu, the owner of rubber products. Gamunu rubber products. Business and his employees. Now, did you notice there are so many businesses here? Definitely, they ask questions from these businesses. Let's see. The students, teachers, and the parents of Dumbara Mahavidyalaya and Madalanda Vidyalaya, there is another school here. So we have two schools here, Dumbara Mahavidyalaya and Madalanda Vidyalaya, participated in that program. හරිතර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කවුද කරන්නේ? Conducted at Dumbara Mahavidyalaya with human resources. There is කොලයි අර කියන businesses ඔක්කොම එකතු වෙලා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. Now කුරා කලාවට පුතා ළමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා වැරදි. හරි, let's see what your answers are. Now first question seems to be very easy, but your answer might be wrong. Right? So let me read you the question. The question asks you to find the human need satisfied by awareness program conducted on Let's Prevent Dengue. Hari. Now, මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හරි? හොඳ ළමයි වගේ මට මේකට answer එවන්න darling. Let's see. I hope you all have not looked at the marking scheme. හරි? marking scheme බලන්න නැතුව genuine තමයි answer කරන්න ඕනේ පුතා. හරි? Send your answers පුතා. කමන්නේ direct කරක් කමන්නේ. Send to everyone or whatever you like. හරි? තාරුකා. Who else? ටක් ගාලා එවන්න පුතා. කාවින්දි. Isumi. Right. Lakshan, Sanuki, Hamudi, Evindi, right. Imandi, Disa. Hari. Puta then balannon. Hari. Make on the let me open the marking scheme as well. Hold on. Now, you all have two different answers. Some says one, some says two. Hari, samaru ekka kiyana, samaru deka kiyana. Definitely security and entertainment are out. Ne the dengue kiyanne mona entertainment da ne. Security out. This is ne. එතෙන්ට එන්නේ නැහැ නේ. එතකොට is it health or education? දැන් ඔන්න උතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි? දැන් dengue is kind of a disease නේ. ඒක ලෙඩක් නේ. එතකොට අපිට හිතෙනවා health කියලා. හැබැයි now exam tip, now this is a very good learning point. හරි? පුතා, if you read the question properly and if you have highlighted the key terms like I, you understand the answer. හොඳට බලන්න මම දැන් මේ highlight කරපු වචන ටික. හරි? Human needs satisfied by awareness program no. දැන් awareness program එකකින් කරන්නේ මෙයාලි පුතා providing awareness. That means education. Yes, Buddhija, Sayoni. Puta education tama aseka. Hari, if you don't believe me, I'll show you the marking scheme later. Let's open this for me. Api open karagamu ekat mata amathukuna එක open කරන්න. Hold on. Hari. එතකොට අර දැන් මේ ඇත්තටම අපේ අර ටෙක්නික්ස් අපි යූස් කරනකොට හරියට උත්තරේ පේන්න ගන්නවා. දැන් එක්සෑම් එකේ ස්ට්‍රෙස් එකයි කලබලයි අපි. එහෙම වෙනකොට අපිට අර ළඟ ආන්සර්ස් ගියාම වරද්ද ගන්නවා ආන්සර් එක. හරි? Yeah, the marking scheme says 2. හරි? මම ඔයාලට share කරන්න නැත්තේ හේතුව මේ අනිත් ඒවාට answers පේනවනේ ඒකයි. හරි? I'll show you. 2, right? Next one. Let's go to the next one. අපි බලමු දැන් කට්ටිය ඉන්නවද කියලා හොමින්. Hazel, very good. ඉමන්දි ඉන්නවා, කට්ටිය ඉන්නවා මම කියවනවා. හරි? කුළුණු ඉන්නවානේ. කට්ටිය ඉන්නවා. Right. මෙතුලිමා ගිය සතියේ හිටියේ නැති අය ඉන්නවා. හොඳයි. එනුල්. Right. Again, පුතා next question. හරි? An example, දැන් full sentence එක හොඳටම කියවලා අත්‍යවශ්‍ය වචන ටික පුළුවන් නම් highlight කරන්න. An example for an internal environment factor of Dumbara Mahavidyalaya. දැන්
internal environment factors කවුද ඉන්නේ පුතා? Now let's do some revision as well. හරි නිකම්ම මේකට උත්තරේ ගන්නව නෙමෙයි අපි පොඩි theory parts උත් මතක් කරමු. Now how many internal environmental factors are there? There are 3. What are they? Owners, managers and employees. So you are supposed to find these parties in this school. It's a school now. හරි? So you have to be careful. මොකද school එකකදී concepts ටිකක් වෙනස්. Now especially do you consider students as customers? No. Actually, students are kind of internal factors. Hari students can internal factor එකක් පුතා ඉස්කෝලේදී customer කියලා බලන්නේ නැහැ. හරි? Right. So our answer has to be definitely what? The first one, right? Why the first one? Because the second one says parents, they are definitely outside. Students and teachers දැන් මේ බලන්න භාගෙට කියවන අය හරි හරියට උත්තර කියුවේ නැති වුනහම සමහර වෙලාවට ඔයා third එකටත් ආන්සර් කරයි but they say දුම්බර මහාවිද්‍යාලය නෝ then it's not මැදලන්ද විද්‍යාලය නේ එහෙම වුනහම පුතා ආන්සර් එක definitely 1 හරි එතකොට බලන්න භාගෙට උත්තර කියවුවොත් ඒත් ආන්සර් එක පේන්නේ නැහැ දැන් සමහර අය කරන්නේ silly mistakes කරලා නිකන් ලකුණු අඩු කර ගන්නවා සමහරට දැන් හිතන්න මේ දෙක ආ වැරදියට ගත්තොත් ලකුණු දෙකක් කැපෙනවා පුතා 100න් හරි you lose 2 marks from your 100 marks then what will happen it will cause you losing your A it will නෙමෙයි it might cause you losing your A නේ ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඒක නැති වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් සමහරට භාගයට කියවන එක නිසා හොඳට කියවන්න පුතා හරි හොඳම දේ highlighting වැඩි ඇත්තටම හොඳ ටෙක්නික් එකක් ඒක ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරනවාම ඔයාලට ඒකට ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ පුතා. දැන් නිකන් අපි අන්ඩර්ලයින් කරනකොට ඔළුවට යනවා මදි. නිකන් කරලා බලන්න මම කියනවාට අන්ඩර්ලයින් එකයි highlight එකයි කරලා බලන්න ඒකේ වෙනස. හරි? Right. Anyhow, let's do the next one. Private sector business organization included in the above case. Now we have so many businesses. Hurry. If we count the number of businesses, we have this hospital. Is it private sector puta? Definitely no. Why? Regional hospital කියලා තියෙනවා. So it sounds like government hospital. නේ regional hospital යන්නේ government ඒවා. දැන් මේකේ හේමාස් hospital හරි මොනවාද තියෙන්නේ තව ලංකා hospital වගේ තියෙනවා නම් ආසිරි වගේ තියෙනවා නම් ඔන්න හරි. මේක definitely රජයේ hospital එකක්. Next, police station ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. police කියන්නේ ඉතින් අපි දන්නවා රජයේ. Thrift and Credit Cooperative Society. Now, this is a cooperative society, no? So, what is this? This is actually Sanasa. This is definitely a private sector one. You can write this one. Ne? This is a private sector one. Cooperative societies are private sector businesses. Ne? What about the others? These two schools, they are definitely government. මොකද මේ හේතුව මහාවිද්‍යාලය විද්‍යාලය ඔහොම තියෙන්නේ රජයේ පාසල් තමයි නේ දැන් අපේ ලයිසියම් හරි මොනවා හරි ඒ වගේ ස්කූල් වලදී විද්‍යාලය කියන වචනේ යූස් කරන්නේ නැහැනේ. ඒතර ඔයාලට වචනෙන් තේරෙනවා මේක රජයේද නැද්ද කියලා. හරි? රයිට්. ඊට පස්සේ පුතා තව බිස්නස් එකක් තියෙනවා ගැමුණු rubber products. එයා ඇවිල්ලා අපේ fourth business එක. This is now you know that it is a sole proprietorship because it says Gamunu, the owner of Gamunu rubber products. So sole proprietorships are definitely private sector. එතකොට මෙයාවත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට schools දෙන්න 5 and 6 they are government. බලන්න business 6යි. හරි? We have 6 businesses here. So what's our answer then? දුම්බර regional මේ hospital එක එන්නේ schools එන්නේ police station එන්නේ this is our answer. On. Hi? Easy, right? Then me are ළඟ යන answers දෙනවා හොඳ කල්පනාවෙන් බලන්න. හරි? Right. The answer for third one is 2 පුතා. Now, do you mark your answers? Make sure to mark your answers. So you do this on your past paper book now. හරි නම් හරි, වැරදි නම් වැරදි දාලා, වැරදි ඒවායේ answer එක අනිවාර්යෙන් underline කරලා හරියට ගන්න මේ mark කරන pen එකෙන්. හරි? Okay? Right. Now, let's do the next one. Dumbara Regional Hospital, a drug manufacturing business? No. Why no, Puta?
because this is a hospital, no, it gives health services. They don't manufacture drugs. Drug manufacturing factories වලනේ පුතා drug manufacturing නෙවෙන්නේ නේද? I think මේක වැරදි. Is it a for profit? No, because this is a government business and government hospital. They give actually social welfare. Their objective is social welfare. Is a for profit නෙමෙයි. Service provided in the years. What's the service given by this business? Health. නේ? ඔට ඕනනම් එකක් තියාගන්න මොකද්ද මේකේ දෙන service එක? Health. හරි? Health කියන service එක. This is A. Is this a private sector? No, it's public sector. හරි. Fifth එක බලන්න. හොඳට කියවන්න. දැන් මට වැරදුනොත් ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න ඕනේ. හරි? Select the answer indicated. An example for production factor entrepreneurship. We know one of our production factors is entrepreneurship. What are the rest, Puta? Land, labor, and capital. And finally, we have entrepreneurship of Gamunu rubber products. Example for entrepreneurship in Gamunu rubber products. Mukadans definitely Puta Gamunu, the owner of the business. Now, do you remember when we are to write factors of production using a case for entrepreneurship, the example is definitely owner's name. මතකයි තියෙනේද පුතා අපි කරන විදිය? අපි සාමාන්‍යයෙන් entrepreneurship එකට ලියන්නේ ඉස්සරහට ownerගේ නම. ඉතින් ඒක තමයි දීලා තියෙන්නේ මේ. So, first 5 questions are good questions. Right, let's move on to the next. Now, ඊළඟට තියෙන්නේ general වගෙන් අහන්නේ. හරි? case based නැහැ. හැබැයි question එකට case එකක් දාන්න පුළුවන්. Right, like this. Now it says, Supun is conducting an electric bulb manufacturing business, which is a commodity manufacturing business. A threat to this business is, now threat comes from the external environment. Ne? Threat එක ඉන්නේ business එකෙන් පිට. එතකොට threat එකක් වෙන්නේ මොනවද බලමු. අපි will read everything and write what they are. හරි මේ කියන්නේ ඔක්කොම කියවලා ඒගොල්ලෝ වෙන වෙනම ලියමු මොනවද කියලා. හරි? Skilled employees leaving the business. Skilled employees are internal factors, no? So they leave the business is like weakness. Definitely it has to be weakness. It has to be weakness. Hurry? Right. The second one, increasing of demand for solar power bulbs. Now what is this business? They manufacture electric bulbs. බලන්න මේ වගේ පොඩි දේවල් හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ. හරි? Supun produces electric bulbs, but there is an increase in demand for solar power bulbs. So it becomes what? Definitely a threat to the business. So this has to be the answer, Puta. Let's see. Hari, අපි අනිත් දෙනත් බලමු. Not paying the installment of bank loan obtained by the business. Now, if the business doesn't pay, the installment of the bank loan sounds like weakness. That means they don't have much money in the business. It's like not having enough money in the business. Like their financial strength is not good. අන්නේ වගේ ඒතර weakness පැත්තට වැඩි. ටිකක් හරියටම කියන්න නැති හින්දා මම ලියන්නේ නැහැ. Not maintaining the financial statements of the business in proper order. මේකතර business එක ඇතුලේ තියෙන අඩුපාඩුවන්නේ පුතා. දැන් business එක financial statements හදන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ගේ weakness එක. හරි? I think මේ දෙන්නම නිකන් weakness පැත්තට යන්නේ ගොඩක්. එහෙම වුණාම definitely our answer is number 2. The others are weaknesses. Right? The others are weaknesses. Our straight answer is number 2. Right? I hope you got this correct. Ne? හරියට නේද මේක? Right. Next on. Ruan produces cane products in his house and sells them by going from door to door. Adem meya cane products means ara me වචනේ ඉන්නේ නේ. හරි. පුතා සිංහල word එක එවන්න ඩාඩි. Can someone send me the Sinhala word? It doesn't come to my mind. Very well, right? Is it very well? Right. Whatever it is. Hari? Very well. Thank you, Puta. Very well, me products tama ekko budu hari mono hari deval.
මේ ඉතින් මොකද කරන්නේ? He sells by going from, this has to be from. හරි? From නෙමෙයි, from. Type in error. From door to door. ගෙදරින් ගෙදරට යනවා නම් පුතා, this is actually මේ grade 11 වැඩක්. හරි? මේක grade 11 ලට තියෙන පාඩමක්. ටෙන්ස්ලා නිකන් අහන් ඉන්න darling. හරි? This has to be a mobile business. Mobile means going from one location to another. They are not fixed to a certain location. They, go by door to door, or maybe fair to fair, maybe city to city, or whatever. They are mobile. Then we again get a gihilla may vikunana in polem polata fair can make. Hurry, polem polata gihilla vikunana in ne. එහෙම නැත්නම් නගරෙන් නගරයට ගිහිල්ලා විකුණන අය ඉන්නවා. එහෙම අයට කියන්නේ පුතා mobile. They are mobile, and this is now this Mr. Ruan. හරි? That person sells for the final consumption නේ. එතකොට ඒක එන්නේ retailer කෙනෙක් විදිහට අපි අඳුන්වන්නේ. ඒතර මොන retailer ද? Mobile. ඉතින් ඔයාලට හොඳටම පේනවා this is a small scale business. So our answer has to be පුතා number 4 නේ. Our answer is 4. Shape නේ. If you have any doubts, ask. Make a 11 tens la bother වෙන්න එපා. මම ඔයාලට වෙනවම class එකේ කියා දෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ පස්සේ 11 එකට ගියාම කියා දෙනවා. Right. Next one. Which of the following is not an economic environmental factor? Right. Shall we recall all the economic environmental factors? එක මතක් කරමු බලන්න. දැන් මෙතන අපි revision of කරනවානේ. Now, what are the main economic factors? The best ones are interest rate. It is there. Hari? Then the next one is inflation. It is also there. Hari? The next best one is foreign exchange rate, and it is also there. Then our answer definitely becomes literacy rate. සාක්ෂරතාවය නේද? සාක්ෂරතාවය ගැන අහන්නේ. එතකොට මේ තුන ඔක්කොම පුතා best economic factors. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති මම theory class එකේ හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේ තුන් දෙනා මුලින්ම පාඩම් කරන්න. මොකද මේගොල්ලෝ best. and ඔයාලට තේරෙනවා ඇති best වෙච්ච තරම exam එකේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි ගොඩාක්. Right. What are the rest? Definitely you have to remember the rest. What is the rest? And you have to remember the rest. It is actually මොනවද? මොනවද තියෙන්නේ? එකක් තමයි පුතා level of employment. තව එකක් තමයි income distribution. මතක් කරන්න පාඩම් නැති අය දැන් පාඩම් කරන්න. හරි? අපෝ level of employment, income distribution, what else? Savings, and then international relations. නේ? International relations. ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. හරි? එතකොට 9th එක පුතා 9th එකට යන්. Gayan purchased his air ticket, paid using Bank of Ceylon debit card. පුතා again grade 11 work. හරි? එනකොට tense ලා ඉන්න හොඳ ළමයි වගේ අපිට counting questions තියෙනවානේ. To do this transaction, Gayan should have. Right now, he paid using the debit card. No. Now we all know that debit card is given for savings accounts as well as current accounts. But here, now look at the answer options. They say a credit card of Bank of Ceylon. Then me මෙතන debit card කියලා දෙනකොට මෙතන credit card දුන්නාම මේක answer කරන්නේ නැහැ නේ. Definitely this is out. No any account in Bank of Ceylon. No. He has to have an account in the Bank of Ceylon. Probably it's a savings account. මේකත් වැරදි. මොකද debit card එක පුතා account එකේ balance එකට connect වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර debit card එකෙන් pay කරනවා කියන්නේ automatically ඔයාගේ account එකේ සල්ලි තමයි pay වෙන්නේ. Right? So this is wrong. A fixed deposit with a cash balance. In when we read this answer, but you have to read full hurry in the exam. මම මේ වෙලාවේ කියවන්නේ නැහැ මොකද මේ fixed deposit එකකට debit card නැහැ. හරි? හැබැයි බාගෙට කියවන්නේ නැහැ කවදාවත්. හරි? come on and Q. Fixed deposit with a cash balance equivalent. Equivalent means equal. Hurry? If you don't know, right? Equivalent means equal. Equal to amount spent in the Bank of Ceylon. No, out. Answer must be the fourth one. A savings account with a cash balance equivalent to amount spent in the Bank of Ceylon. And මෙහෙමනේ පුතා. ඔයාට savings account එකක් open කරාම ඔයා ඉල්ලුවොතින් bank එක දෙනවා ඔයාට debit card එකක්.
ඒතර ඩෙබිට් කාඩ් එකයි ඔයාගේ බැංක් account savings account එකේ balance එකයි link වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ balance එකෙන් තමයි ඒ කියන්නේ account එකේ තියෙන සල්ලි වලින් තමයි ඔයා spend කරන්නේ. You can go for shopping, you can do any payment like paying bills and all. Likewise, you can do payments. Right? It's a payment method. නේ electronic cash is a payment method. හරි. 10th එකට යම් පුතා. අන්න 10th එක මෙන්න මේක I need answers from you. Especially from grade 10s because these days actually we were learning commercial banks and we wrote a note also. Look at this question. Hurry, look at this. License commercial bank. License means puta normally the commercial banks should obtain the license from the central bank. The boss of the banks no. මහ බැංකුවෙන් ලයිසන් එකක් අරන් ඒ කියන්නේ ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ මේ ලයිසන් එක පිට තමයි වැඩ කරන්න පුළුවන් හරි ඉතින් ඒකයි කියන්නේ license commercial banks operated under a license issued by Central Bank of Sri Lanka is so simply they ask what is the commercial bank here so that means what puta you're given 3 non-commercial banks probably hurry and now I want your answers for this 10th එකට answer 7 හැමෝම 10 11 හැමෝම send your answers පුතා තෙවින්දි good තාරුකා තිසාර් සයුනි ඔන්න බලන්න මේ ඊයේ පෙරේදා අපි මේක ඉගෙන ගත්තේ online students you will learn this හරි මම මේ අදත් රෙකෝඩ් කරා lesson එක Friday දෙනවා හරි yes නිලිෂා එතකොට සයුනි ලක්ෂාන් විරාදා මන්දි Nesandi, Nesandi, Kavitmi, Kavindi, Pulun. Yes, it has to be People's Bank, Setika and Buddhisha. Very good. Puta, it is actually People's Bank. Ban me ye pereda ඉගෙන ගත්තේ O level අහලා තිනවා මම ඔයාලට කිව්වේ මේක දැන් මේ banks ගැන all syllabus කිව්වා දැන් new syllabus එකේ ලොකුට mention වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි O levels ගිහිලා මේ did you see this? That's why I gave you that note. Right. Now, if we talk about the rest of the banks, shall we talk about the rest of the banks? Now tell me, State Mortgage and Investment Bank. What is this? This is a public sector non-commercial bank. Rajeta ide non-commercial. Ikane current accounts නෑ මේකේ. හරි? එතකොට National Savings Bank is one of the famous public sector non-commercial. What is Sanasa Development Bank? Make a maybe this is actually private sector. Definitely private sector. This is not government. Non-commercial. It's a obvious answer. People's Bank. Okay. Right. Next we have a case on grade 10 Putala me tikanan 11. On the Lamay call a king. Anatama mehim karana. I'll explain 11, 12 and 13, even 14, 15, 16, 16 later. I'll straight away go for 17th one. Because puta, these questions are from grade 11. I think grade 10 slot make karanna ban is a then mark karanno in hai. Api an 17 ekata. Everyone go to your 17th question. This is an accounting question. Kamutak gala then tika ikman karanna veno hari. Right, it says the answer including only accounts recorded according to double entry principle. Increase debit, decrease credit. Puta me double entry principle එක apply වෙන්නේ මොන accounts වලද? Asset accounts and expense accounts. Do you remember? So you should find only asset accounts and expense accounts. Sorry, I'm sorry, my bad. I read incorrectly. Hold on. Decrease debit. Let's write like this. Decrease debit and increase is credit. Then what are the account types, Sudha? It has to be the accounts on the right side, right? It can be an equity account, income account, or actually in the middle, liability account. Right? Then let's find now, if you go through the first answer, creditors account is a liability account. Drawings, equity. Or I'm note karan, hari? Oma letter එක දාන්න උතන.
දැන් මෙහෙමනේ ආන්සර් එක ඔයා තෝරලා හරිත් ඇති පුතා. ඒ වුණාට මෙහෙම ලියන්න. එතකොට තමයි තව මතක හිටින්නේ. What is sales account? It's definitely income account. Insurance charges, it is expense account. Ne? Right. Bank loan account, liability. Now this is out. First one is out ne? Because you have expense account. Creditors liability, discount allowed කියන්නේ expense. එතකොට commission income කියන්නේ income. එතකොට second එකත් out because what? Because of discount allowed. Wages is expense. Therefore third one is out. Ne? Debtors කියන්නේ assets. Expenses, sorry, salaries expense. Cash asset. Ne? Fourth should be the answer. Let's check and see. Capital equity. Liabilities when creditors. Bank loan is a liability. Discount received means an income. Fourth is our answer. It's a good question. Right. Next. A non-current asset of a furniture manufacturing business. And now tell me, if you consider a furniture manufacturing business, Puta, furniture is their stock. This is what they sell to their customers. So furniture is not a non-current asset in this business. It has to be something else. So definitely 2 is out. Because furniture for sale කියලාම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විකුණන්න තියෙන furniture. දැන් මෙහෙම furniture manufacturing business එකක උනත් non-current asset එක furniture තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු employees ලාට ඉඳ ගන්න පුටුවක් තියෙන්න බෑනේ. ඒක ලීයෙන් තිබ්බොත් එතන furniture තියෙනවා. එතකොට business purpose එකට. හැබැයි මෙතන clearly ඒගොල්ලෝ කියනවානේ for sale කියලා. ඒ කියන්නේ විකුණන්න කියන එකනේ. So that means they are talking about stock here. Stock is a current asset. So this is out. Cash in hand is a current asset. Once again, this is a current asset. මේව ලියා ගන්න. හරි cash in hand කියන්නේ current asset. Carpenter table. මෙන්න මෙතන තමයි ඔන්න කල්පනා වෙන්න ඕන මං කිව්වේ employees ලාට furniture දීලා තියෙනවනේ පුතා. So employees use those furniture for the business use, no? So that furniture becomes definitely a non-current asset. So this has to be the answer. It's a very good question. හරි? තේරුණාද ඒක කියන දේ? දැන් කාපෙන්ටර් කියන්නේ මේ ෆර්නිචර් හදන කෙනානේ. එයාට ටේබල් එකක් හරි යට හිඳ ගන්න පුටුවක් හරි තියලා තියෙනවා නම් ඒ එම්ප්ලොයිස් ලාට බිස්නස් එකේ පාවිච්චි කරන්න තියෙන දේනේ. ඒව non current asset. හැබැයි දැන් මේගොල්ලෝ හදන ෆර්නිචර් විකුණනවානේ කස්ටමර්ට. එතකොට ඒව current assets. Good question. And we have a learning point here. What about receivable built-in rent? This is not a non-current asset. Grade 11s know this. What is this, Buddha? Receivable built-in rent means receivable income එක. Income එකක් receivable නම් මොනවද දෙන්නේ කියන්නේ? ටක් ගාලා send කරන්න message කරන්න 11s. What is this? It is an asset. Which asset? Current asset. Yes, Imandian, Visandi. Current asset, darling. Hi? Current asset. Me ලියා ගන්න. First එක current asset. 2, 4 all are current assets. And furniture for sales is stock. So answer is carpenter table. Hari? Carpenter table. ඔන්න දාගන්න. මේව note කරගන්න හරි නැත්නම් වැඩක් නැහැ අපි මේ discuss කරනකොට we should write additional notes. Hari? Right. Now let's go for the next question. Hari? ඊළඟට යමු පුතා. Right, it's a big question. Seems like 19 to 21, 3 questions are from same case. So seems like we are given transactions. On the way, 19th එක කියවලා යන්න. හරි? Let's read the 19th question and go for the data. Right. From the above transactions, the transaction affected for equity of the accounting equation is. And now tell me, what are the items that affect equity? Equity වලට බලපාන දේවල් මොනවද? Items. Transaction පැත්තක කියන්නේ items මොනවද? Capital income. They increase equity. Drawings expenses, they decrease equity. Again, profit increases equity, loss decreases equity. ඔය ටික ඔළුවේ තියන් තමයි දැන් බලන්න ඕනේ. හරි? Right.
signal drop වෙනවානේ. Right. Anyhow, ටක් ගාලා එන්නනේ පැත්තට. Right. Now let's read them. හරි. අපිට ඔයාට ඕන නම් තව ප්‍රශ්නයක් කියවන්න පුළුවන්. ඊට වඩා හොඳ මේ data කියවමු. හරි. Purchasing a stock. Let me use a highlighter. Purchasing goods, that means stock, in cash. Now you see some answers written by one of my past students. Never mind. What happens Puta in this question? In this transaction, we know that stock increase. He or she has written here. Cash decreases, right? හරි එතකොට equity වලට affect කරන්නේ නැහැ පුතා. Only assets are affected. නේ? Assets තමයි affect වෙන්නේ. එහෙනම් A out. B. Selling goods which were purchased at 10,000 for 12,000. Now notice this. Here we have a profit of how much? Profit of 2,000 rupees, no puta. And we know that profit increases the equity. So this comes. And we have only one answer. Ne? Kamanne api anithawa kiyola balanna one. Hari? B has to be the answer, but let's read the rest. Receiving 5,000 from a debtor. What happens? Cash increases and debtors decrease. Ne? එතකොට assets are affected. Purchasing a table on credit for business office. අද මේ බලන්න මේ business office කියලා කියන්නේ business එකේ පාවිච්චියට resale කරන්න නෙමෙයි. හරි? ඒ කියන්නේ විකුණන්න නෙමෙයි, sell කරන්න නෙමෙයි. Table එකක් ගන්නවා ණයට. So what are the impacts for the furniture increases and creditors increase. නේ මෙයා ලියලා තියෙන එක ලස්සනට පේනව නේද? දැන් මේ this is one of my past students नो පුතා. දැන් මේ මම ආන්සර්ස් එකේ මැකුවා. හරි? මේ මම මේ කියන්නේ ඔයා එක්සෑම් එකට ගියාමත් ටිකක් කලබල වෙලා උත්තර කියන්නේ බලන්න යන්න එපා. හිතෙන් හැමදේම ගන්නත් යන්න එපා. සමහර දේවල් ලියලා බලන්න. එතකොට තව obvious. හරි? Like this it has to be he like he has done. Hurry. Right. So D, B comes. B is the answer. Right. ඊළඟට බලන්න පුතා. After above transactions, value of assets of the accounting equation of this business increases by value of assets. හරි? දැන් බලන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ asset value එක increase කියලා කියනවා. By how much කියලා හොයන්න. So for this, you have to work on the accounting equation. Then හොඳ ළමයා වගේ find some area space in the question paper and write the workings with me. හරි? මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් ඉඩ තියෙනවා. මෙතන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි? මම එතන ලියන්නේ නැහැ. එහා පැත්ත ගන්න. හරි? And now shall we write all the impacts on accounting equation? A වල B වල ඔක්කොගෙම accounting equations දැම්මොත් let's write අපි නිකන් letters ලියලා යන්න. හරි? A for assets, E for equity, L for liabilities. හරිද? ඒතර මුලින්ම තියෙන්නේ purchasing what? Purchasing A වල ඔන්න impacts ලියමු. A's impacts are by 25,000 stock මාතක ලියන්න මේක. හරි? Just write with me. Stock value increases by 25,000 rupees. And cash value goes down by actually 25,000 rupees. නේ? 25,000 rupees. මේක තමයි impacts. හරි මේවා ලියලා තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ book එකේ. and book එකේ කියන්නේ past paper book එකේ MCQs ඔක්කොම past paper book එකේම කරන්න. workings උත් කරන්න එතනම. කොහේ හරි space එකක් හොයන් ලියන්න පුතා. And as I told you at the month end, normally we are supposed to do a test, no? During the test time, I check all your work. Hari? Right. ඉතින් පුතා මේ B එකට යන්න. හරි? Let's go for B. Selling goods at a profit නේ. හරි. එතකොට මේකේ මොනවද වෙන්න ඕනේ? You have to decrease the stock by how much? 10,000. That's the stock value. Hari? And increase. Do you sell it on cash or credit? You sell it on credit. That means you get debtors. Debtors increase by 12,000 rupees. නේ? ණයට විකුණනකොට stock එක අඩු වෙලා debtors ලා වැඩි වෙනවා.
and there is a profit of 2000 and profit belongs to the owner. That means it increases equity. Equity වැඩි වෙනවා profit amount එකෙන්. හරියට මේක item name එකත් එක්ක ලියුවොත් මෙන්න මෙහෙම ලියන්න ඕනේ. Profit. දැන් මෙහෙම ලියන්න කියන්නේ ඔයාලට practice වෙන්න darling. හරි. නැත්තම් මේ 25 questions විනාඩි 30න් විතර විනාඩි 30ක් යන්නේ නැහැ විනාඩි 20න් මට කියලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම වැඩක් නැහැ අපි papers කරලා. හරි. We have to discuss. Right. So I write the equal mark plus එකත් ඕනනම් නිකන් ලියන්න. මෙන්න මෙහෙම. හරි. Right. Now, what about the C? C එකේ impacts කොහොමද ලියන්නේ පුතා? How to write it? C is receiving cash from debtors, 5,000. So what happens is we receive cash. So cash increases by 5,000 and debtors decrease by 5,000. හරිම ලේසි. Debtors ලා අඩු වෙනවා, cash වැඩි වෙනවා. That's it. C. Then these impacts are purchasing a table for business use on credit. What happens? Furniture increases. කොච්චරකින්ද by 50,000. Okay. එතන furniture දාන්න ඕනේ. And then you have to spend money or what? You purchase on credit? No. So what happens? Creditors increase. Ne? Creditors are වැඩි වෙනවා. Creditors are liabilities. Ne? So we have to increase creditors by 50,000. එතකොට මේ මම කරන්නේ accounting equation එකේ signs follow කරන එක. හරි? නිකන් ඒක ලස්සනට line එකක් වගේ එක දිගට තියෙනවනේ. ඒක පටලව ගන්න එපා. හරි? So I have to increase liabilities value by 50,000 and this liability is creditors. And now shall we find the total impact on assets, equity and liabilities, everyone? Right? Let's find all the impacts. I mean, all the net values. Net values means closing balances. බලන්න assets වල value එක net value එක කීයද පුතා? දැන් ඔයා මේ වෙලාවේ හොඳට බලන්න මෙහෙම net values ගන්නකොට ඒ කියන්නේ closing balances cancel වෙන figures ටක් ගාලා cancel කරන්න. For example, here plus 25,000 minus 25,000 cancel වෙනවා. ඒත් ඒක ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. Then any other values to cancel? තව තියෙනවා මේ. මෙතන 5,000 මෙතන 5,000 you can cancel. So our value is it 52,000? It is, right? It is 52,000 rupees. So it's a positive value. So our assets increase by 52,000. Right? Equity කොහමද? Only 2,000 by 2,000. Then liabilities 50,000. Right? පුතා මේ ඔක්කොම answers ඔයාගේ book එකේ තියෙන්න ඕනේ. I check. Okay? As a support to you, not as a force. හරි? Just a support. Then හොඳලා මේ වගේ ලියා ගන්න ටක් ගාලා. Right? Please write this. I'll give you 2 minutes. Please write and finish. Right? Puta, shall we do like this? Actually, we have 10 more minutes now. Definitely 10 minutes මදි වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳ ළමයා වගේ ඔයා මේක ලියාගෙන නැත්නම් දැන් ටක් ගාලා screenshot එකක් ගන්න පස්සේ ලියන්න. හරි? Just get a screenshot. Or if you can write it alone, just write it. Anyhow, I'm going to go for the next question. Therefore, if you need, you may get a screenshot for that. Right?
Right, Puta, let's go for the next question. I change the screen now. Right. අපි යන් ඊළඟ question එකට. So the answer for 20th one is definitely 52,000 rupees. So බලන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න කරනකොට ඔයාලට නිකම්ම theory එක practice වෙනවා පුතා. Always the best technique to pass the exams is doing past papers as much as possible. මොන හොඳට මතක තියාගන්න. හරි? ඒක විතරක් මදි. ඒක වෙනම කතාවක්. But this is the main thing. හරි? මේකත් එක්ක තමයි යන්න ඕනේ. Especially O levels and A levels. Right, next one. If total liabilities of the business was 80,000 rupees before the above transactions, that means sounds like an opening balance. What is the value of total liabilities after these transactions? Now, after these transactions, how much of liabilities do we have? We have 50,000. And they say, before these transactions, if we had 80,000 worth of liabilities, how much is our, liabilities? Now see, if this is our opening balance of liabilities, if the liabilities value increases by this 50,000 rupees, our closing balance of liabilities becomes 130,000 rupees. Ne? එහෙනම් answer එක පුතා again 3. හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්නේ. හරි? Third is the answer. හරි? Now if you have any objections to the answers, please raise. Hari. It's okay, Hari. Just raise your doubts. Right. 22nd. Hari. 22nd. Source document and prime entry book make a highlight करना है. Source document and prime entry book used to record purchasing a car of 2 million for sale on credit. Used in a used car buying and selling business are respectively. Then make a focus කරන්න. Hari, it's a good question. They give us a transaction of a particular business. What is this particular business? It is a used cars buying and selling business. And now tell me, Hari, if this is a buying and selling, used cars buying and selling business, their stock is what? Their stock is those used cars. Cars, ඉතින් මං used cars ම කියන්නම්. හරි, brand new නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු වාහන තමයි අරගෙන විකුණන්නේ. ඔන්න, just write this hari, near the question. Their stock is used cars. Then ඕක identify කරන්න නැතුව අපිට source document එකයි prime entry book එකයි බලන්න අමාරුයි. හරි? So හොඳට මතක තියාගන්න, especially when it comes to finding the prime entry books, please පුතා find what the stock is. In some questions, they generally, they give general words, saying stock of goods කියලා. But in some cases, they give a particular business. So according to that business, the stock varies. මේ business එකේ nature එක අනුව stock එක වෙනස් වෙනවානේ. Then furniture selling business එක stock එක furniture. But car selling business එක stock එක cars. එහෙම නැත්නම් motor vehicles නේ. Right. Now what happens? What's our transaction? Purchasing a car, මෙච්චරක on credit. Purchasing a car for sale. For sale කියලා දාලා තියෙන්නේ එහෙනම් මෙයා stock. විකුණන්නනේ ගන්නේ. විකුණන්න purchase කරන්නේ. අපි හිතමු දැන් manager පාවිච්චි කරන්නේ ඒගොල්ලෝ car එකක් ගන්නවා කියලා. Then it is for the business use. එතකොට non current asset. Then මෙතන විකුණන්න මේ for sale කියන එක බලන්න හොඳට පුතා. For sale. Sale එකට කියන්නේ විකුණන්නේ නේ කියන්නේ customer ට විකුණන්නේ. එහෙනම් definitely this is a stock. This is a stock item. One of the stock items. So this is current asset. Hari stock එක current asset නේ. And now what type of, now this is a purchase of stock, no? Now we have two types of purchases, no? When it comes to stock, we have cash purchases. That means we spend cash and purchase the stock. And the other one is credit purchases. Ne? That means we purchase on credit and we pay later. Ne? ණයට ගැනීම සහ මුදලට ගැනීම. එතකොට පුතා මේ අනුව books වෙනස් වෙනවා නේ. ඔයා stock එක cash purchase කරොත් මොකද්ද book එක?
definitely ධනතිය ලියා ගන්න cash book. හරි? or credit purchase කරොත් in stock එක what's the book? It's the purchase journal. Right? මතකයිනේ? purchase journal එක තියෙන්නේ purchase journal එක තියෙන්නේ stock එක ණයට ගත්තොත් record කරන්න. What's the source document of purchase journal? It's purchase invoice. So our answer becomes, now notice this as well, they ask us to give the source document first. So exam again hondamade number it. First you have to find source document by putting 1 here, and next we have to find, secondly we have to find the prime entry book. So you should put 2 there. Hari? So answer එක පුතා මොකද අනිත් පැත්තට answer option එකක් දෙන්න possibility එකක් තියෙනවා ළමයින්ට පටලවන්න. හරි? ඒ කියන්නේ මුලින් prime entry book එක ඊළඟට source එක. So answer has to be 4. Purchase journal එකයි purchase invoice එකයි. හේතුව මේක. හරි? දැන් ඕක කා එකක් නැතුව අපි හිතමු furniture purchase කරා නම් on credit මොනවද books? Definitely book එක general journal. මොකද දැන් car selling business එකක් furniture purchase කරනවා කියන්නේ පුතා definitely business use එකට. ඒ කියන්නේ ඒක non current asset එකක්. non current asset එකක් credit purchase කරනකොට book එක general journal, source එක journal voucher. ඉතින් මෙතන carefully you have to select. හරි? Right. 23rd. Answer is 4. 23rd. This is from bank account. Now, recently we learned bank account, especially the physical grade 10 students. So it's time for you to send this answer. Hari? Especially පුතා මේකට answers හැමෝගෙම ඕනේ. pencil try කරන්න දැන් මේක පුළුවන් ද බලන්න. Yes, you have already answered. So send your answers. I read. Hari? A check of 15,000 rupees received from Ravi, a debtor. Normally we receive checks from debtors, from sales, and what's the other source පුතා? From income. Do you remember? අපිට checks ලැබෙන sources තමයි එකක් debtors ලගෙන්, sales වලින් සහ income වලින්. So a check received from Ravi, a debtor, has been recorded in the ledger of the business. Ledger of the business means ledger contains the ledger accounts. No? මතකද? Ledger is the collection of ledger accounts, right? So when depositing this check, when depositing this check in the bank account, the correct double entry. Now see, first this check was received. Later only we deposit this check in the bank account. So where to debit and where to credit. On a bank account, පුළුවන් ද බැයිද කියලා බලමු. Tisa, let's see. All right, let me see your answers. Taruka, Imandi, Kavindi, Kavitmi. I have different answers. Sorry, I have 1 as the answer, 2 and 4 as well. Tisa, then Sayuni, Kulunu, Bisandi, Lakshan, Hamudi and Rehana. Rehana's here, no? Maheshika, Izumi. Right. Buddhija, Lilisha. Even answer 7 the Hemon try කරන්න especially tense ලා හරි. හරි. Then පුතා හේසර yes Tevindi and Setika. Then පුතා ඔගොල්ලෝ ගොඩාක් අය 1 කියන්නේ. හැබැයි 2 කියනවා I saw 4 even. හරි? Let's see. හරි? දැන් ඔයා මේක ඔලුවට දාගන්න. If you are this business, what has happened is you have received a check from Ravi. Harida, just receive. It was a depositing this check in the bank account. Now it's not clear that we deposit this check on the same date of receipt or later. Then ලැබුණා කියලා තියෙනවා. නමුත් ලැබුණු දවසේම බැංකුවට යනවද පස්සේ බැංකුවට යනවද කියලා කියලා නැහැ හරියට. හැබැයි ගොඩක් මේකෙන් කියන්න උත්සාහ කරනවා ඇත්තේ ලැබිලා පස්සේ බැංක් එකට යනවා. අපි බලමු අපි answer options අනුව හිතන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි? Let's see. Now, when you deposit a check in the bank account, definitely you have to debit the bank account, no puta. That's obvious, right? Honey? Now, let's say if it was received on an earlier date, then you keep in the cash book, no?
Then when you deposit that check, you have to credit the cash account or the book, cash book. So පළවෙනි එක කියන්නේ ඒකයි. හරි මම පොඩ්ඩක් සිග්නල් එකතු කරලා වැඩිපුර කියන්න. දැන් කලින් හම්බ වෙලා පස්සේ බැංකුවට යනවා නම් පුතා ආන්සර් එක එන්න ඕනේ මේක. මොකද බැංක් account එකේ deposit වෙනකොට definitely account එක debit credit වෙන්නේ හිටපු තැන. ඒ කියන්නේ cash account එක. හරි දැන් මේකද අද හම්බ වෙලා අද බැංකුවට යනවාද කියන එකත් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක තියනවාද කියලා. ඔයා හිතන්න අද හම්බ වෙලා අද බැංකුවට යනවා කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? බැංක් account debit වෙලා රවිව credit වෙන්න ඕනේ නේද? මේ බලන්න ඒ කියන්නේ second එක answer එන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එකද දෙකද කියලා නේ? Right. Definitely what is not an answer? Definitely third is not an answer. That's obvious because when you deposit a check in the bank, you cannot debit the cash account. Again, fourth is not an answer. Same scenario. Out. Is it one or two? Right. Shall we read again and see what they mean? A check of this much received from Ravi a debtor has been recorded in the ledger of the business. අන්න ඒ වචන ටිකෙන් බබෝ අල්ලගන්නේ. You have to catch this from these words, darling. It says merely the received check has been recorded in the ledger of the business. So this is received and later on we go to the bank. අද ලැබිලා පස්සේ දවසක තමයි බැංකුවට යන්නේ. මොකද අද ලැබිලා රෙකෝඩ් කළා කියනවා. කියන්නේ අද බැංකුවට ගිහින් නෑ. ඒකනේ ලෙජර් එකේ රෙකෝඩ් කරේ. අන්න වචන වලින් අල්ලගන්නේ darling. හරි? Read properly, look properly. So our straight answer is 1. මෙන්න හොඳ අපේ answer එක හරියටම answer එක මෙයා. හරි? Wanna be mindful. Look at these questions, very standard. හරි? Very standard questions. Don't be hurry. හරි? හදිසි වෙන්න නරකයි අපි. හරි දැන් මේ අතරේ මම කියන්නේ grade 11s ලට bank account bank reconciliation බැයි නම් මට message එකක් දාලා තියන්න. මම උදව්වක් කරන්න. Just message me. හරි? If you cannot do, if you are not good with the bank account and the bank reconciliation statement. හරි? Especially I'm talking about grade 11s, sorry, not the 10s. හරි. ඉතින් පුතා මම කෝකටත් ඔන්න මාර්කින් ස්කීම් බලන්නම්කෝ. 23rd it is 1. They say 1. Honey? So our answer was 1. Right. 24th gum taggala. Hari then name pahuwela තියෙනවා මට පේනවා. ඔයගලන්ට වෙන classes තියෙනවා නම් යන්න darling. But I have to finish this. Right. So I'm going to continue. හරි? හොඳ ළමයි වගේ ඉන්න පුළුවන් අය ඉන්න අනිත් අය යන්න no worries. But please look at the recording and finish your work. හරි? Right. Now next question පුතා petty cash book ඔයාලා දන්නවා හැමතිස්සෙම petty cash book එකෙන් MCQ එකක් එනවා. Petty cash impressed. Let's highlight only impressed. And now they give us the impressed value 5,000. Honey? Petty cash balance. The balance is 800 as at 31st of January. ඔන්න අපි data ලියුවොත් January වලට. හරි? If we write data for January, right? The interest of January is 5,000. That means altogether we have 5,000 to spend. On 31st of January, the balance, B for balance, is 800, right? Then total amount of expenses column brought to the ledger from the petty cash on the same days. හරි ලේසි දැන් මේ බරපතල වචන ටිකක් දුන්නාට බය වෙන්න එපා. ඔයාගෙන් අහන්නේ same day නේ same day කියන්නේ 31st of January. ජනවාරි 31 වෙනකොට total expenses කොච්චරද කියලා අහන්න. You are given the balance, you are given the amount to spend in total. So how much is your expenses පුතා? ඔයාලට 5000ක් දීලා 800ක් ඉතුරු නම් ඔයා කොච්චර spend කළාද expenses වලට? The difference between these two values, no? Ne? Key the value එක? 4,200, right? 4,200. Our answer is 2. Very good answer. මේ මෙහෙම ලියන්න පුරුදු වෙන්න පුතා. එතකොට ඔයාට අර data හොඳට ඔලුවට යනවා. Another exam tip, especially when it comes to cash, petty cash book MCQ, write like this. Now everyone write this. Just write this. B for balance, I for interest. Hari? අපි short කරලා ලියන්නේ ඔයාට ඕන නම් words ලියන්න මේක ලියන්න හරි මේක ලියන්න
Right. Now let's go for the next one. Honey, 25th one. 25th එකේ තියෙනවා darling. It says, what is the transaction that the journal voucher? What is the transaction that journal voucher is used as source document? Puta, we know that. Okay, darling. We know that the source document of general journal is journal voucher. So we have to find a transaction that we record in the general journal. And now shall we recall the theory? Now, what are the transactions do we record in the general journal? Mainly we have two. What are they? Credit purchase of a non-current asset, right? Or stock drawings. These are the transactions. The other two are put on entries. What are the entries? Correction of errors and adjustment entries. ඉතින් දැන් ආනේ transactions නේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ credit purchase එකක් තියනවද non current asset වල නැත්නම් stock drawing එකක් තියනවද කියලා. හරි? Let's see. Purchasing goods for sale. Purchasing, goods for sale means මෙයා record කරන book එක කවුද පුතා? This is definitely recorded in purchaser's journal. Why? It's a credit purchase. ලියා ගන්න හරි book එක ලියන්න මෙතන මේ ලියනවාද කියලා තමයි අර check කරන්නේ හරි answer විතරක් නෙමෙයි. Purchasing furniture for use of the business. අන්න මෙතන furniture පුතා non current asset එකක්. This is a non current asset but it's in cash. පුතා if it is in cash your book should be cash book. හරි? දැන් පළවෙනි එකේ book එක purchase journal source එක කවුද? Purchase invoice. මම short කරලා ලිව්වේ. හරි? දෙවෙනි එක cash වලටනේ purchase කරන්නේ. එහෙනම් cash book කවුද පුතා මේ source එක? Purchase මේ payment voucher. Payment voucher. Next one. Obtaining a loan from a financial institution. Obtaining a loan is recorded in the cash book because it's a cash transaction. What's the source darling? Receipt. නේ දැන් loan එකෙන් business එකට සල්ලි එන එකනේ වෙන්නේ. එතකොට receipt එක. Cash transaction නිසා cash book. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් හතර answer වෙන්න ඕනේ. බලමු. Obtaining stock of goods for the personal use of the owner. Now this is what? This is a stock drawing. This is definitely recorded in the general journal. So the source document of stock drawings is journal voucher. ඔන්න ලස්සන්ට අපි logically answer එකට ආවා පුතා. See? Okay. Now, grade 10s. You can leave the call පුතා. You can leave the class because the other questions are for grade 11s no. You can leave the class darling. හරි? Take care. මම දැන් අනිත් පැත්තට අර leave කරපු questions ටික ටක් ගාලා කතා කරලා අපි නවත්තමු. හරි? පුතාලා grade 11s look at these questions. මොනවද තියෙන්නේ darling? Balumu, there is a huge case. So they ask us to find answers for 11 to 12. Only 2 questions. Then we will have questions. Then 9 questions. According to the above incident, select the answer that shows the first party, second party, and third party. Right. Now, do you remember? First party is always whom? Insured. That means the party who obtains insurance. The second party is insurer. Darling, just write these. Insured and insurer. Okay. What is the third party? That means some other party who will be influenced by this insurance. So let's read the case now. Right? PL was slightly injured by an accident while he was traveling by a rented trishow. හරි? trishow එක යන ගමන් rented trishow කියලා කියන්නේ. right අපි බලමු. PL ඇවිල්ලා injured වුණාලු. At the same time, the owner who drove the trishow. Now PL has to be a passenger, right? Rented කියන්නේ මෙතන අර mean කරන්නේ මේ අපි ටුක් මේ මොනවද මේ අපි අර මොනවද කියන්නේ
we normally, order a try show to go home like that, no? Let's see, honey. The owner of who drove the try show, owner who drove, no, කියන්නේ යානේ මේ drive කරලා ඇත්තේ. Uber, like Uber, no? Yeah, like Uber, pick me වගේ දෙයක් මම තේරෙන විදිහට. හරි. ඒ කියන්නේ අපි try show එකක් hire කරනවානේ. try show එකක අපි ගමනක් යන්නේ. එතකොට පියල් ඇවිල්ලා passenger, හරි. Inform his insurance company, Sri Lanka Insurance Corporation Limited, about this is our insurer, ne? And about the accident via a short message using the mobile phone. Now, who is our insured? It's not definitely PL. It has to be the owner of Trishow, ne? The owner of Trishow, konama. Namak nae dira. The owner of the Trishow has to be our insured. මොකද මෙයානේ යාගේ Trishow එකට insurance දාගන්නේ පුතා. එතකොට insured ඉන්නේ මේතන. First party. එතකොට darling PL කියන්නේ කවුද එහෙනම්? Third party. ඇයි මෙයානේ මේ Trishow එකේ ගිය passenger. ඉතින් මෙයාට injure වුණා. එතකොට අනිවාර්යෙන් මෙයාට වෙච්ච damage එකට compensation මේ owner of Trishow දෙන්න ඕනේ insurance හරහා. හරි අතින් හරි කොහොමද දෙන්න ඕනේ? මොකද මෙයාට ඇත්තටම serious damage එකක් දැන් වෙලා තියෙන්නේ. So definitely හරි. Now our answer is first party කියන්නේ insured. එතකොට owner of the Trishow. Insurer තමයි Sri Lanka Insurance Corporation, and final one is the third party PR. ඒක හොඳයි නේ question එක? Right. Next one පුතා. What is the communication medium of the short message used by the owner of Trishow to inform the accident. දැන් මෙතන පාවිච්චි කරන communication medium එක දැන් මෙහෙමයි පුතා. හරි. Our book says the communication mediums are like telephone, SMS or whatever, email or වගේ දේවල්නේ. But when it comes to the paper, they actually medium කියලා මෙතන mean කරලා තියෙන්නේ nature of the, if you look at the answers, you will understand that they are referring to the nature of communication. So they are asking actually the nature of communication related to SMS. Short message කියන්නේ SMS නේ. හරි. එතකොට මොනවද එන්නේ පුතා? It's definitely electronic. Is it verbal? No. It is written. Answer is 2. ලේසි නේ මේවා නිකන් common මින්දර. General knowledge වගේ දේවල්. හරි. ඊළඟ එක. Elements of transportation with examples. හරි. You have to match නේ. Way එක. Let's see the way. It's දැන් මෙහෙම ආ කරන්නේ නැහැ බබ්බුවගේ නේ. We write the letter. Opening expressway. නමි expressway කියලා වචනෙම තියෙනවා. So it is actually B from මීරිගම to කුරුණෑගල. හරි. Mode කියන්නේ this is the medium. Mode කියලා මෙතන mean කරන්නේ පුතා medium. ඔයාගේ පොතේ තියෙන medium කියලානේ. Medium කියන්නේ the vehicle or whatever the vehicle or the craft. I think වාහනයක් ගැන කොහෙද කියවන්නේ බලන්න. Luxury train service තියෙන්නේ හැබැයි නේද? හරි. ඉතින් train service කියන්නේ train නේ. D comes for mode. Power often in මේ fuel හරි. Fuel station එක ඇවිල්ලා පුතා ඒ කියන්නේ මේ නේ gas station එක ඇවිල්ලා power එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ railway station is the terminal. ඉතින් දැක්ක ගමන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ හරියට meanings දන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක match කරගන්න පුතා. So our answer is what? It is A, no? Sorry, 1. Our answer is 1. Hari? B, D, A, C. Hari. 14th one. Tagalagam. Evaluating the sales of the year 2021 by sales manager belongs to evaluating kena verb එක එනවා නම් definitely පුතා we are talking about controlling. Learn it. Hari? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් verbs බලලානේ management functions predict කරන්නේ. Example, deciding means planning. නේ? මතකද? Hiring employees නැත්නම් recruiting employees කිව්වොත් organizing. Purchasing assets තිබ්බොත් organizing. ඒ වගේ evaluating something like sales targets or sales figures
This is definitely controlling. හරි? ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? Selling goods subject to they are talking about a marketing mix variable. හරි. එතකොට මෙතන management function එකයි marketing mix variable එකයි තියෙන්නේ. බලන්න හොඳට වචන. හරි. Selling goods subject to 5% discount. Now do you remember the discount is which variable? Discounts come under price, not promotion. පටලෝ ගන්නෑ. අපිට හිතෙනවානේ discounts දුන්නාම වැඩිපුර sales යනවා. ඉතින් promotion නේ කියලා. අපේ syllabus එකේ discounts දාලා තියෙන price item එකකට. හරි? So answer has to be පුතා controlling and price fourth. හරි නේද darling? Fourth එක තමයි answer එක. Promotion උත් දීලා තියෙනවා මේ බලන්න. Did you see that? If you want, I will share you the screen and show you the answer. ඉන්න බලන්න 14ට බලමු මෙයාලා මොනවද කියන්නේ කියලා. 4. අන්න බලන්න මේ. ඉතින් මතක තියාගන්න O levels වල discounts තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ especially trade discount එක හරි cash discount එකත් ඉතින් මේ credit terms වලටනේ යන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේ discounts යන්නේ price item එකට. හරි? So they say don't go for one. හරි? That's wrong. It's not promotion. Okay? හරි. ඊට පස්සේ බබෝ 15th එක. හරි. තව දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඉවසීමෙන් ඉමු. හරි? Right. We have only 2 more questions. Let's do it. So there is a huge case. Definitely we read the question first. It says, select the answer shows the correct terms for the returns Ranga earned from this investment. This is an investment question. The return of the investment. Right, let's read and see. Hari? Ranga invested 250,000 earned by him in ordinary shares of a public limited company. Yeah, ordinary shares අපිට purchase කරන්න පුළුවන් public limited company එක. මතකද companies, there are 2 types of private sector companies. Public sector companies and, public limited companies and private limited companies. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ordinary shares purchase කරන්න පුළුවන් පුතා. අපි ordinary shares invest කරන්න පුළුවන් public limited companies වල. කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට public එකටනේ දෙන්නේ shares. Right. Anyhow, he received this much from the profit earned by that company in 2021. Hari. Now, they ask, after that, he sold all the shares for 350,000. Now, he has sold these purchased ordinary shares at a profit. And actually, we know that there is a special term for this profit. We don't say profit there. And also remember, there are 2 types of returns here. They have given 2 answers. Now, Puta, if someone invests in ordinary shares, that person receives a share of the profit made by that company. කෙනෙක් ordinary shares purchase කරාම ඒ අදාළ company එකෙන් මේ earn කරන ලාභෙන් කොටසක් මෙයාටත් අයිතියි. ඒකට අපි කියන්නේ, for this we call it dividends. Dividends. Or you can say dividend income, but normally say dividends. And if you sell the purchase shares at a higher price than the purchase price, you earn what? Capital gains. Capital gains. Hari? Enang answer එක දාලේ according to the order given 2. Hari මුලින් dividends ඊට පස්සේ capital gains. Very good question. Right. Now in questions ඇත්තටම ගොඩක් මේ standard plus okay standard ඇත්තටම standard නා හරි. Right. Anyhow, standard means it's somewhat difficult, right? Right. Anyhow, the next question is, what is the source of investment does not have a fixed rate of interest return? The source of investment doesn't have. We normally know treasury bills, they give interest at a fixed rate. Even fixed deposit, there is a fixed rate of interest. Floating rate එකකට යන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අර අපි දාන period එකට fixed rate එකක් තියෙනවනේ ගොඩක් වෙලාවට. savings උත් ඉතින් එක්තරා කාල සීමාවක fixed. එක economic change වෙනකොට
rates වෙනස් කරනකොට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එහෙම ගියාම පුතා හොඳම answer එක ordinary shares. You have to find the most suitable one. මේක definitely මේ කියන්නේ මේකට definitely fixed rate එක දෙන්නේ treasury bills වලට. අනිත් අයත් ඉතින් ළඟ ළඟ යන්නේ. එතකොට ordinary shares තමයි answer එක. ඒ අනිත් දෙන්නගේ rate එක සාමාන්‍යයෙන් එක්තරා කාල සීමාවක fixed. Okay? So ordinary shares it is actually fluctuate වෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩ පහළ යනවා. හරි rate එක ඒ කියන්නේ company එක හොඳට earn කරනකොට profit එක වැඩියෙන් dividends හම්බ වෙනවා. down යනකොට ඉතින් අඩුවෙන් හම්බ වෙනවා. නේ? හරි. පුතා hold on. හරි. Your marking scheme says 4. හරි. ඉතින් that's the answer පුතා. If you want ඉතින් මේ නෑ. I should not share the screen. මොකද we have further more questions to discuss no. අනා පුතාලා grade 11s we are going to discuss the rest of the questions, most important questions, especially the last questions in the next class. Again, we meet online. Definitely, we meet in the physical class, but make it ilaga class next Monday, 8 to 9. So I'll see you. Please make sure to do these questions. Hari? It was a marker. Okay, Puta, good night. Take care. Thank you, madam. Welcome, darling. Thank you. Welcome, Thank you. Puta. Welcome, Puta. Welcome, darling.